sir, very good evening. Welcome to Acharyaiasacademy. ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ವಾ? ಸೌಂಡೇ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಐಎಸ್. ನಂದಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ ಐಎಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಜುಕೇಟರ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಶಾಂತಪ್ಪ ಸರ್ ಮತ್ತು ಭರತ್ ಸರ್, ಪುನೀತ್ ಸರ್ ಇದರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಕೇಳಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್. ಇವತ್ತಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದೇ. ಟಾಪಿಕ್ ನಂಬರ್ 1, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ವೆ 20. ಈಗ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ರಾಕೇಶ್ ಸರ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್, ಫ್ರೀಬರ್ಡ್ ಸರ್, ನಂದಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಪರ್ಪಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಇಟ್ ಟು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2017 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಮೆಷರ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ UPSC ಕ್ವಶನ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ, ವರ್ಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ for urban area, annual estimates for rural and urban area. So this is important. So periodic annually quarterly ಯಾಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೂರಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ನಮಗೆ 2 ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇದೆ. ಯೂಶುವಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಇದು ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ 365 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯು ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 365 ಡೇಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯು ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6 months ಯು ಎಂಟರ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್.
ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಕರೆಂಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 7 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 7 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಡೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡು ಪ್ಲಸ್ ಸೀಕಿಂಗ್. ವೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಾ? ಅರ್ಬನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೀಸ್ನಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಾ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಫೈರ್ ಬರ್ಡ್ ಸರ್. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೀಸ್ನಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು? ಸೀಸ್ನಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಅಂದರೆ ಸೋಯಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೀಸ್ನಲ್. ಅರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೀಸ್ನಲ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಸನಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೀಸ್ನಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಲಾಜಿಕ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ರೂರಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ 1 ಇಯರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೀಸ್ನಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ 1 ಕ್ವಾರ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಸನ್ನೇ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಖಾರಿಫ್ ಅಥವಾ ಖಾರಿಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಬಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಸ್ನಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ಯಲ್ಲು. ಅರ್ಬನ್ಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ LFPR, WPR, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟು, ಕರೆಂಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ನೋಡೋಣ. ಸೊ LFPR ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ, ಇದು ಜಾನ್ವರಿ 2023ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023ವರೆಗೂ. ಇದು ಕೂಡ ಜಾನ್ವರಿ 2024ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ವರೆಗೂ. ಓಕೆನಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟು ರೂರಲ್ ನೋಡೋಣ. ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಜಾನ್ವರಿ 24ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ವರೆಗೂ. ಸೊ ಕೆನ್ ಯು ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್? ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆನಾ? ವರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸೇ ಬರೋದು ನಮಗೆ. ಸೊ LFPR, WPR ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಲ್ಸ್. ವುಮೆನ್ನು ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದೆನಾ? ವುಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ವುಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐರಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ IAS. ವುಮೆನಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಟ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅರ್ಬನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅರ್ಬನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬೋತ್ ಮೆನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಮೆನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ. Unemployment rate has increased in urban area. Alva. Then for female, yes, it is again, overall rate has decreased, but participation rate to kammi ide, but they are getting employment easily. ಆ ಥರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, LFPR ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಆರ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, LFPR ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮುಗಿಸಿರೋರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದದು ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ COVID-19 ಆಚೆ ಬಂದಾಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ,
58% labor participation, 50% labor participation. Urbanally, labor participation is lower compared to rural. ಯಾಕೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಹೆಂಡ್ತೀರ್ನ ದೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಫಾರ್ ವರ್ಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ನು, ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ದೇರ್ ವೈಫ್ಸ್. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್. ಹೈ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಇರೋದು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ರೂರಲಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲೇಬರ್, ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿ ಲೇಬರ್. ಸೊ ವುಮೆನ್ ಈಸ್ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, 39.6 ಸಾರಿ 38.6 25.8 ಸೊ ಮಚ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? So end of the day, when we took all India, look at this pictures. So it shows that unemployment rate has decreased from here till here. Daily wages, ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೈ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ವೀಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ಟು ಟೇಕ್ ಅವೇ ದಟ್ ಡೈಲಿ ವೇಜಸ್ನ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೀಕ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, labor force indicator is currently weekly status. So labor force participation ratio, urban LFPR rose for males slightly for females, rising overall urban LFPR. All India LFPR stable at 52.6. ಮತ್ತೆ worker population ratio rose slightly for 47.6% all India. Unemployment rate has fallen down. Yes, sir, good evening. Welcome to Acharyaiasacademy. Unemployment rate has fallen down. Alva. So, overall unemployment rate has fallen down to 4.9%. ಸರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 100% ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ 2.0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು, White Revolution 2.0, boosting India's dairy future. Sir, Pradeep sir, marginally, but number will be big alva for India. 0.1 for India, maybe 10 lakh people. Alva, so hage. White Revolution is boosting India's dairy future. White Revolution 2.0 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ SOPs. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ 2.0. ಏನಕ್ಕೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು. ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಯೂಸು? ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟು. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟು? ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸರ್, ಯಾಕೆ ಮಿಲ್ಕಿಂದ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿ ನೀಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗ್ ಕೂಡ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? We don't even eat egg. That's a major part. Clear? So, it is an initiative to increase the milk production along with empowerment of women and fight against malnourishment. White Revolution was launched in 1970. So, your prakara White Revolution enu? What is the concept of White Revolution according to? In between ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ.
ಎಸ್ ಸೊ ಈ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನಿಂದ ಏನಿದು ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೈರ್ಬರ್ನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಾಯಿ ಶಿವ ಸರ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಚಾರ್ಯ IAS. ಸೊ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ವೈ ಈಸ್ women and children are affected? Okay, children are not self-sufficient. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯಾಕೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ? ಅವರು ಕೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವರ್ಕ್ಸ್? ಕೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ? ಇಲ್ಲ, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ದೇ ನೀಡ್ ಸಂಬಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು. ಸೊ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಪೋರ್ ಆದರೆ ಹೂ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಮ್? ಸ್ಟೇಟ್. So that's why if the parents are poor, the children should be taken care by state itself. So that's why they are vulnerable. Women ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗು ಮತ್ತು ಸೋಷಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಯು ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಅಲ್ವಾ. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫು. ಮತ್ತು ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡು. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ವರ್ನರಬಲ್ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ವರ್ನರಬಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೇಜರ್ vulnerability is not self-sufficiency in anything it does. For women, major self-sufficiency is financially, decision making alli, social status alli. She is not there anywhere. Because of that, she needs to depend on somebody or the other. That's what makes it her more vulnerable alva. And she don't have access to finance. She don't have access to bank account. She don't have access to education. She don't have access to better health care than the men. So all these pushes her into vulnerable section. Okay, na free bird, sir. Clear? So aim to increase procurement led by cooperatives. What is the component of Operation Floods ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು 3 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು. ಒಂದು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ or good breed cows, ಜರ್ಸಿ ಕೌ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೊಡೋದು ಫಾರ್ ಫುಡ್ಡು. ಮೂರನೇದು, ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಹಾಕಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಐರಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಡಿಲೀಟ್? ಐ ವುಡ್ have answered. So voice clear ilva? So Artha, what is the meaning of white revolution? Getting the better breed of cows. Second thing is making sure that we have a proper. ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೈಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ SOPs ಅಂತ. ಸೊ ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸು, ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ತ್ ₹60,000 crores. ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಅಷ್ಟೊಂದಿದೆ. The initiative will empower women, absorb them into formal employment as money will be deposited into their bank accounts. I'll give you one example ಕೊಡ್ತೀನಿ, you will understand. There is a cow
ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ವುಮೆನ್ ವರ್ನರಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕವ್. ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕವ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಕವ್ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕವ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ವುಮೆನ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೀಡಿಂಗ್ ದ ಕವ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ವುಮೆನ್. Milking was also done by women. But selling the milk is done by men. ನಿಜನಾ? ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಲು ಕರೆಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇ ವುಮೆನ್ನು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಹೂ ವಿಲ್ ಸೆಲ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್. This is what makes her vulnerability. Patriarchal nature alva. So she need to do all these works but not sell the milk. Financial matra is taken into the hands of men. You can check in your home also. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ನು. ಇದರದ್ದು ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಡೆಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆನ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ನು. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತಾ? So it was Prime Minister Sri Narendra Modi setting up road map for sustainable aviation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ 29 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 8 ರೀಜನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು ಫಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ. So it's celebrating 80 years of ICAO ಮತ್ತು ಚಿಕಾಗೋ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೆಕೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು. ಸೊ 80 years ಆಫ್ ICAO ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. 80 years ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ದು 80 years ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನು, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟು. ಸೊ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆನಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದು? ಸೊ 80th ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ನೈನ್ಟೀನ್ 43 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್. ಕೇಪ್ ಟೌನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟು. ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಏವಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏವಿಯೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ highlighted the sector's inclusivity, nothing that 15% of Indian pilots are women. So women